I would like to say that the invitation of the Universal Peace Federation to deliver a special speech on that occasion is a great honor for me, as well as for Sri Lanka. ආරාධනය මට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවටත් ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවටත් ඉමහත් ගෞරවයක් මා සැලකනවා. I felt that the UPF is being emerged as a new world organization centered on Asia for regional and global political, economic, social, as well as cultural dialogues and new initiatives. I also believe that it is a timely initiative. This launch of the Elders Roundtable is taking place jointly between International Summit Council for Peace and Think Tank 2022 Forum. Congratulations on the launch of the Elders Roundtable. This initiative will play an important role in promoting peace in Korea and the world. As an elder, I am proud to be associated with this initiative. The purpose of establishing this forum, as I understand it, is to appreciate the talent, knowledge, experience and commitment of experts in the fields of public service, public administration, and nation building. In view of that purpose, I consider this to be more of an association of distinguished diplomats and eminent statesmen than a forum of senior politicians and world leaders. Statistically, the population of elderly individuals are gradually rising in last decade, and recent studies have clearly shown that this group of population will have impact on both geographical and cultural politics of the world. Moreover, most of the supreme leaders and head of states are elderly at present. The reason is very clear and loud. For example, youth and adults have vision and enthusiasm, but elders provide them path by their experience and knowledge. Hence, for eternal peace and prosperity, joint venture of elder, adults and youth of our society will play a vital role. Thereby, I have strong belief that Elderly Roundtable will have a huge impact on peace process in the world, periphery and Korean Peninsula with a positive impact on world political scenario. Honorable Chairman, distinguished participants, I have reached to 55 years in my political career. I have represented the Parliament of Sri Lanka for last 34 consecutive years, from 1989 to date. During that period, I have held several ministerial posts, starting as a deputy minister, initially for a short period, and later became a cabinet minister. And from 2015 to 2009, I held the position of
Executive President of Sri Lanka. For the first time in the history, special projects such as information technology and youth development, rural entrepreneurship development, preventing drug use, fighting violence against women and children, special treatment initiatives for kidney patients, environmental conservations, etc., were implemented under the direct supervision of Presidential Secretariat during my administration. පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා ආදී විශේෂ ව්‍යාපෘති කළේ මාගේ පාලන කාල සීමාව තුලයි. ශ්‍රී ලාංකීය ග්‍රාමීය සමාජයේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය ගොවිතැන Honorable Chairman, distinguished participants, ප්‍රධාන සේවා වන වාරි පහසුකම් මෙන්ම පොහොර many countries in the South Asian region, including Sri Lanka, remain underdeveloped. කළුගහ සහ මොරගහකන්ද කියන මහා දැවැන්ත ජලාශ ඉදිකිරීමට මට මගේ කාලය තුළ හැකියාව ලැබුණා. සභාපතිතුමනි, Honorable Chairman, distinguished participants, many countries in the South Asian region, including Sri Lanka, remain underdeveloped. රටවල් තවමත් පූර්ණ සංවර්ධනයේ අඩු. ඊට හේතුව In my opinion, the reason for that is the failure of the economic and political plans implemented in those countries after the colonial rule. කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය පාලනයක් ක්‍රියාත්මක වනු වෙනුවට එම රට Instead of forming an efficient government and administrative structure, those countries suffered from typical political epidemics such as corruption, fraud, bribery, low efficiency, etc. Upon their inability to maintain advanced diplomatic relations, these countries are simply becoming the victims of global and regional geopolitical agendas. But during my presidency in 2015 to 2019, Sri Lanka managed to establish a record government revenues from tourism, industry, export income, and foreign workers' remittances. කර්මාන්ත සංචාර කර්මාන්තයත් අපනයන කර්මාන්තය ඒ වගේම මෙයින් උපයාගත් දේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ වලින් වාර්තාගත රාජ්‍ය ආදායම උපයා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සමත් වුණා. ඊට හේතුව The reason for this is the establishment of democracy in the country, good international relations, and the use of various mechanisms and strategies to eliminate corruption. අරමුණට අවංක වූ ආණ්ඩුවක් පටු දේශපාලන මතයන්ගෙන් තොර වූ සිත How- ප්‍රගතිශීලී විපක්ෂයක්ද තිබීම However, අත්‍යවශ්‍යයි. for a country to move forward successfully, it is imperative to have a governing party that is honest and obliged to its purpose, and on the other hand, a progressive opposition that thinks beyond narrow political goals. If not, it is my experience that people will suffer the consequences, not the politicians. එහෙත් රටක් සාර්ථකව ගමන් කිරීමට නම් අවංක වූ ආණ්ඩුවක්ෂයත් පටු දේශපාලන අරමුණුවලින් කුඹට සිතන ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන් එසේ නොවන්නේ නම් එහි විපාක විඳින්නේ ජනතාව මිස දේශපාලකයන් නොවේ. ජනතාව සෙවීමම දුගීභාවයට පත්වීමත් දේශපාලකයා ධනවතුන් වීමත් විශේෂයෙන්ම තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් වල මගේ රටත් සමග සිදුවී ඇති බව කියන්නේ ඉතාමත්ම අනගාටුයි. මෙම කටයුතු සම්පාදනය කිරීම වෙනුවෙන් අපහට උණුසුම් කොරියානු ආගමික සත්කාරය Honorable සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය යුන් ඩොන් ඕමෙතුමාට හා එතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ instead of being a beautiful ආචාර්ය උදකර ඒ වගේම ඉතාමත් දුගීභාවයට පත් වී තිබෙන මගේ රට ඒ තත්ත්වයේ likewise the සඳහා ඔබ මෙන්ම ලෝකයේ සියලු
ඔබ සැමගෙන් මා ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා මානුෂීය වශයෙන් අපිට උදව් කරන්නට කියා. මාගේ දේශනයට To conclude, it's my duty to say something about the current situation of Sri Lanka, as you know very well.